Dette her kommer til å bli et kupp. And you can't believe it. Det er for en manøver, altså. Det er jo helt sykt. Tenk at jeg er blitt businessman. Fiksa en deal, arbeidet 1 uke, tjener 100 000, ferie 1 år, 1 arbeidsuke I året. Come on! So I was dreaming and lying to myself. Jeg har fått meg Mercedes. Okay. Det er bare å kaste seg ut I denne dealen her. But how was this supposed to work out if it wasn't about money at all? The world is ticking, it's turning, it's going crazy. But the essence of everything is love. So I was working in construction, renovating an old house. It was a heavy workload with a low profit rate. Ich sehe den Himmel. Ich sehe auch in den Abgrund. Es ist der sichere Tod. Mir gefällt meine Lage. So I was working a lot. I wanted to prove myself. I wanted to make a lot of money. But I didn't make anything, so I started playing with the idea of fast cash and international business. And suddenly I had this sensation of victory. And soon Jeg har funnet en bil som så å si står direkte på fergeleiet. Det er snakk om enorme mengder profitt som kan sikre at vi kan leve slaraffenlivet I et år til. Bare fiksa på 1 uke, 2 uker. Så alt I boks. Det er sykt. hold on, is life really like that? So easy? I wish, but is it? Det er snakk om en Mercedes også. I just made a phone call. Det er for en manøver. Se det rikmannshuset der. Jeg kan flytte inn dit etterpå. Because I've done a deal. Arbeidet 1 uke. Tjener 100 000. Back. Fri. Ferie 1 år. Jeg har reservert bilen. 15 000 I rabatt. Kjøpt billett I kveld. Dette her kommer til å bli et kupp. And you can't believe it. Og bilen står så å si I Tyskland. Det er bare å kjøre den rett over. Nå smiler gudene til meg. Jeg klar for det her. Jeg har fløy det. So I wanted to export this vehicle. Due to the devaluation of our national currency and our disdain for all things used, there was a lot of profit to be made. Ferie 1 år, 1 arbeidsuke I året. Tjener 100 000, You know, I saw this thing in the sky and I knew it. It just had to be a private jet, people doing a deal somewhere internationally. I always thought that business would connect people. Maybe it will connect me to you. Yeah, that's me on the piano, baby. Business. International business. So I left this paradise, searching for something better, searching for cash and wealth. I want to see it all. I want to go in the skies and see them pink. I don't care. Approaching Christian Sand, still floating around, seeing golden sun rays where there were none. My thoughts are burning and keeping me warm when I think so much about, you know? Han der fyren som faktisk veldig forsiktig til denne businessturen her. Oh my god, what is this? Is this really a Mercedes or a gold bar? I can make a fortune out of this one. Det der, og den ripa der, den kan man bytte vekk. Sure, no beauty is 100%, you know, without sharp edges and corners. Faen, altså, han har faktisk samme solcellepanel. Samme syn på de lyse tingene I livet. Jeg vet virkelig ingenting om det her. Actually, there were some minor problems with the car. I wasn't 100% sure, but I had flown a long way, so I kind of ignored my intuition. Helt vild bil her. Den helt syk. Det så rått. Kjør ut ifra Kristiansand nu. Helt Texas. Jeg bare kjør på. Aura for life, liksom. I've never seen a car with this kind of comfort before. Liker det her.
Stor plass her. Ser vi inn her, kåken. Ser bra ut. Over her senga. Den drar man bare ned, så blir man liggende I denne høyden her. The first couple of nights, I almost froze to death. It was so cold inside. I got sick and I lost my voice. And I tried to call customs and I couldn't talk to them. There were challenges. It was a part of the game, you know. I was speechless, actually. And it was not because of the great deal that I just have made. Almost a week later, I called customs and they told me I needed some documents as to not pay the import taxes, the VAT, and some possible toll. Yeah, it was kind of stupid, you know, because it was a car produced in Germany and I had to prove that it was produced in Germany. I went to a second-hand shop and bought a business suitcase and 2 plates with a rose pattern. Rosenthal. And then I bought 2 cups. And of course, this is the Euro Mobile brand on the cup. 2 of cups. Og så kjøpte jeg kjempefin tekanne. Sånn kan det gå med andungen. Ja. Uff. Be aware of predators in the dark. They will rip your soul apart and laugh while doing it. That's not my heart, spinning in circles like that. I'm a settled man. I have everything under control. I have to, because I'm a fucking control freak. Let's go. Let's do this mission. There's no stopping now. No control. It really sucked that I have to pay VAT and customs. Fuck that. I'm just trying to ignore it for the moment. Look at the shiny sides of life, you know? There are more important things to life than taxes. And mostly, you pay a higher price anyway. Det snakk om en 2,5 meters bølgehøyde over Skagerrak. Oppe I business-loungen svinger det ekstra mye, for det så høyt oppe. Tipper det svinger den 4 meter. Så jeg tror det blir mye spying på denne turen her. Men ingen som har sagt at business skal være en enkel sak. On the contrary, I'm like in the middle of nowhere, expecting a storm. And suddenly, I see light bursting into a rainbow. And then I start thinking about you. I think of the treasure and the gold and, you know, money and the cash flow. Ja, da starter vi en ny dag her I Gjøing. Det ikke så positiv dag vi vet at businessmulighetene innskrenket og begrenset av statene da. Jeg mener staten. If the state takes 30% of what you're going to sell, you can't sell it anymore because that's your profit margin, right? The car had been produced in Germany, so there was no point of paying an import tax inside the European free trade area. I thought so. So everything was depending upon this document. And if I got this document, I didn't need to pay the import taxes to customs. The retailers in Norway, they weren't that happy to help me. I called the producer of this car. I would get this paper sooner or later, I thought. Det går jo også an å kjøre til Sveits, der jeg har hørt rykter om at momsen bare på 8%. Men det blir vel også 12. Det blir sikkert det samme. Alt gjøres så vanskelig, ikke sant? Der staten med, der tap den private mann. På vei sørover, kjører 90 km/t, armer opp inn før vi går over 130. I was like going for gold into a rainy day. Kommer vi til regngrå Tyskland, eller vi nå fortsatt I Danmark da, men vi på grensa til Danmark og Tyskland. Ja, biff og et egg. Ikke så verst det der. Dette blir nok helt sikkert en bra dag, vil jeg si. Kjør inn I det grå Tyskland, faen heller. What are you doing, man? What are you doing, man? Forbundsrepublikken Tyskland. Jeg har stått I kø I en time I Hamburg. Det her et som blir helt galt. I'm on my day number 10. So I just arrived, thinking of all the potential greatness in Bielefeld. Kommer vi til regngrå Tyskland. Det jo klart, ikke sant? Jeg kommer til Tyskland, og det første som skjer at jeg får lekkasje under bilen, og
og bilen min er kanskje herpa, og det er liksom helt typisk. I picked up my car in Kristiansand and I drove it for an hour. I wouldn't call it concerning, but it crossed my mind because inside the caravan it smelled like fuel, and I thought it was because the car was idling. I didn't think any more about it. I took it to be completely normal. I drove for 1 day inside Denmark and I came into Germany. That's where the big problem started. I wanted to meet up with a friend of mine, and the next day he was coming over to me and he was like amazed about my skills as a tradesman and the deal that I had made, you know. Did you bring some other guys? He was like, no, why should I? Yeah, but look outside, there's like guys walking around my car. Who are they, you know? And he was like, that's the parking attendants. They were like, yeah, we just measured your tires, you know. There's no car on this parking lot, but hey, I understand you guys have to make a living for your family. Please, let me go. I have my trouble, you know, I have my stuff to do. I have this car, you know. Yeah. Her kommer det ut vann med bensin eller olje. The color makes me think of a rainbow. Under der. Kommer så mye ut. So maybe there's some kind of issue with the water tank. There's no leak. I probably need a garage. Og jeg snakket med masse sånne her verksteder, og alle sammen sier sånn her, nei, vi er helt full, vi har ikke tid til å ta imot deg, 2 ukers ventetid, og så skal jeg sitte i 2 uker her. I wasn't quite ready for this. Vi kommer til Barnovsky, Meisterbetrieb. Det meste av diesel, så det er diesel på bakken. Ser labert ut, labre tilstander. It is as if my caravan was bleeding diesel. I shouldn't be driving like this. But they're telling me they ain't got time to repair it. Det er ganske alvorlig, sigende negativ stemning nå. Det verste det er jo to sannsynligvis er på ferie i lamma der, Playboyen, What? What are you talking og about? ligger på stranda i 40 grader pluss og bare svetter. Okay, guys. Some months ago, I met up with this girl. And I really wanted to see her again. Because, you know, I would never settle if I wouldn't do that. So I had to, like, meet up with her. Altså det her med at jeg har feilkalkulert, liksom det viser at jeg ikke kommer til å tjene penger på dette. Det har liksom satt det hele i perspektiv. Så det blir liksom enda mer tydelig for meg hva det er jeg egentlig driver på med her nå. Sometimes what you think that you want is not actually what you really want. Many people are searching for great success, for career or money. They want to be independent, you know, it's the most important thing in their whole life. But for most people, this kind of wish is more of a projection of something underlying. It is something else which most people actually are searching for. The world is ticking, it's turning, it's going crazy. People are doing all of this stuff. But the essence of everything is love. I have feelings for you, I told her. She said that I was a great guy, and later she kept on texting me and we started talking a little bit, and I felt like we were getting closer to each other. So I wanted to invite her, but she never contacted me again. I thought it was very weird because, you know, she likes me. So why doesn't she say anything? I was like, if she doesn't want to come here, then I just have to come to her. She had this small house. She had a van. And she had a lot of knowledge, you know. I wanted to go to her place and stay there and like fix up the car, like repair it, and she will be happy. She will love to see me and everything will be good. That was what I thought. Så da kjøper jeg jo selvfølgelig en Mercedes som unnskyldning. Det er egentlig målet er kjærlighet. Actually, I have never ever felt like this before. I don't know what it is. I remember how we danced at sunsets.
And since then, a bonfire has been burning inside of me continuously. You are my moon and the morning of a summer day. At least, that's what I thought. Du må få fiksa det skiten. Hele den der dingsen der må byttes ut, tydeligvis. So the mechanic says it's either the leakage oil line and the injectors of the engine, or just the injectors of the engine. But of course, they had no time to fix it, so here I am, with a bleeding rainbow of a car and a wounded heart. I had to go to an official Mercedes-Benz garage with official Mercedes-Benz prices. I thought it was better so that I could complain to the seller for having sold me a pig in a poke. Så jeg tror jeg skal få gjøre business, så bare ender jeg opp her. Ingen ferie, ingenting, bare masse utgifter. Fuck det. Ja, relativt irriterende det der, ass. Hvorfor fyrer så parkerer sånn her? Virker reisen må være full. Og traileren der kommer seg jo ikke ut. Det her hadde ikke vært så jævlig irriterende, hadde det ikke vært for at denne bilen her står og pip. Og det er jo relativt irriterende at jeg skal ligge der og søve her. Hva er det her for et opplegg, egentlig? I had to maneuver out of there, and it was quite hard, actually. I could have destroyed that bus. I could have destroyed my car, you know. And after that, when it turned night, I was walking around in the evening. This security guy pulled up next to me, and he was like, "Hi." And I said, "Hello. Hey, what are you doing here?" And I was like, "You know, I live here." And he was, "What do you mean by that? There's nobody living here. It's not a residential area. It's an industrial area." I was like, "Yeah, you know, I'm living in this caravan here in the parking lot because I'm waiting for Mercedes-Benz to fix my car." And he was like, "Oh, nice. Where do you come from?" And I was like, "Yeah, I come from Norway." And he was, "Okay, great, you know." And I said like to him, "Thank you for protecting me, you know." Nei, det er andre natta på Mercedes-Benz. Jeg ligger og søver på Mercedes-Benz. I dag så henter det faktisk at bilen kom inn på verkstedet, så forhåpentligvis så er den ferdig ganske snart. Hvis ikke så må jeg være flere dager til, det blir et helvete. Klart nå i hvert fall å få et papir som jeg trenger for å slippe å betale toll. Ja. Så nå skal jeg prøve å gå til en bistro etter jeg har gått en liten tur her. Så setter vi i gang med dagen, rett og slett. Time out. Guten Tag. Bistro, wann schließen Sie? Um 13:30 Uhr. Also früh schon. Da muss man jetzt loslegen. Det her er en ordentlig porsjon. Og jeg har litt artig. Kjøpt nye boys. Payback time. 2,100 euro credit card, anybody? Before I paid, I was harassed outside on the grass. This guy came and asked if I spoke Russian. Sometimes people do. Yet, I said. "So what are you up to?" I told him the name of the game. Oi! That it was some kind of art. Art? He said. "Tell me what you're doing here. You're not Norwegian by birth, are you? Do you speak Russian?" "No." "Do you have anything against Russians?" I told him. "I live here, on the parking lot. It's not exactly the summer of my life." And I was like, "Why are you asking all these silly questions? Why don't you just speak out what you want to know?" You could have said, for instance, "It's not so normal that people are standing on this grass behind the Mercedes-Benz, and now there's this guy playing poi there." And I was like, "Yeah, so what? I live here, I'm playing it, I'm waiting for the garage." And he said like, "Yeah, okay, if you want to, you can come inside. We have a new coffee machine." I was like, "Fuck the coffee machine. I don't need this. I need you to do your job, you know, do it well." He said he was sorry. I said, "Go back in, work, get some money for your family." I just arrived, thinking of all the potential greatness in... Det regngrå Tyskland. Oh, something just flew into my windscreen. It was dark, it just splattered into my windscreen. Oh, shit. Jeg har akkurat parkert, så er det masse diesel her. Nå også. Det er jo en katastrofe. Altså, det er diesel der, og det er diesel her bake. Det er jo helt latterlig. I felt like I was driving on a bleeding rainbow. Vi har altså kommet på Mercedes i Mannheim. Der får jeg beskjed om at bilen er stjålet. I og med at jeg ikke har de nye papirene, de ikke kommer, jeg kjører bare med midlertidig vognkort. Så det blir veldig vanskelig, sier dama i disken. For this woman's safety, I had to travel quite a distance to some friends in Freiburg. Inside the church, we met a disappointed bell ringer.
Ich habe jetzt nächste Woche Ferien und das wäre mein Traumjob für. Eigentlich wäre ich der prädestinierte Mensch dafür, hier unten zu sitzen. Auch heute noch. Ich bin jetzt 70, aber ich habe schon... It's not like you get what you want just by wanting it, you know? I sent you a message. I really wanted to fix this car, but I got so tired and just closed my eyes. And then I just started dreaming, you know? I wanted to go all the way to the top, to see the light of the sun, the pink clouds and the sun. In the evening, I was hanging out with my friends, and I texted you. I was like thinking about you all the time, and the time was right. So I wrote that I was close and that I wanted to meet with you, to be with you. If not for forever, then maybe just for one summer night. To fix the diesel injector, you know? You didn't respond, but eventually you did. Jeg var oppe hele natt. Det middagstid. Hun sier at jeg en stalker. Hun har ikke høye tanker om meg. Hun redd for meg. Hun mener at jeg en psykopat. She told me she was afraid that I would chase her, pursue her, follow her around. Det ganske trasig. Hun redd for å vise meg på ord. Hun tror at jeg farlig. Ikke bare bilen min helt sarva. Bilen er helt ødelagt. It's payback time again. Jeg har betalt 50 000, jeg har betalt 1/4 av kjøpsprisen for å få den fordømte bilen til å fungere. Jeg har på disse 14 dagene i Tyskland ikke klart å gjort en drit. Jeg har møtt på motstand overalt. Jeg har blitt overvåket, forfulgt, plaget, terrorisert. Parkeringsvakter har terrorisert meg. Eiere av bilbutikker har forfulgt meg. Security om natta har tvilt på meg. Han fyren på den kiosken ved siden av jernbanestasjonen her, han kastet en mynt etter meg. I haven't told that story yet. I was at this ticket vending machine at the train station and I saw like, yeah, I have to sign the ticket. So I was like, hey, where do I get a pen? And I went over there to this kiosk. So there was like hanging a pen outside. And I was like grabbing the pen and started to write on the ticket, you know, my name. And the guy was like, hey, what are you doing? I was like, I bought this ticket here across the street, you know. I just wanted to put my name on it. You know that I also sell tickets like this? If you had bought the ticket from me, you could have used my pen. And I was like, oh my God, are you real? I'm sorry, you know. And then I told him, if you're just like thinking about money, here you get €2 for me using your pen for 2 seconds. And I just turned around and then this coin flew through the air and the guy was like throwing this coin at me, saying like, that's for being so rude. I thought he was the rude one, but yeah, you know. Det har bare gått rett vest det her. Og så sier hun at jeg en psykopat. Det var det som manglet, det var det jeg trengte å høre. Day number 25. I just arrived, thinking of all the potential greatness in Regngrå Tyskland. get rich or die trying. That's what the media taught me when I was a boy. Ikke greit det der, altså. Jeg er kommet til Bayern. Tja, det skulle være reparert nå. Det virker som det fortsatt drøpper litt. Men det kunne jo være også aircondition-anlegget. Det kan ikke være normalt, altså. Det der er jo også diesel. Det kan jo være rester fra forrige gang. Jeg synes det smaker vann. Og det er et sant helvete. Nå er det 3. gangen at jeg må tilbake til det verkstedet. Jeg er så lei. Men jeg skrev til henne. Hun sa jo at hun skulle svare meg. Etter jeg skrev en sånn tilsvar til det der og sa at jeg var ikke en psykopat. Sa hun at hun ville skrive til meg senere. Men det har hun ikke gjort, altså. Smiley, skriv senere, skriv ikke senere. Men jeg skrev nå til henne hva det var som foregikk her, og at jeg nå kjørte tilbake til verkstedet for 3. gang. Og da svarte hun øyeblikkelig og ga meg masse sånne råd og sånn.
Altså, hadde hun ikke vært interessert i meg, så kunne hun bare ha sagt seg, ja, sorry, Thomas, og sånn her, alt sånn her. Det er så typisk. Her går man rundt i skogen, og man er irritert. Man er på denne turen som er blitt et helvete, og så bare går du på en vei, og så ser du at du befinner deg på en korsvei. Første stasjon. Jesus dømmes til døden. Det er først da du begynner å skjønne hvilken type ferie du egentlig er på. Yeah, we're back at Mercedes-Benz in Bamberg. Det ble sagt at bilen var i god stand, og at jeg måtte bare slappe av, at det bare var aircondition-anlegget, og at det bare hadde hopet seg opp sånn her bensin-diesel-skit i en sånn matte liksom under bilen, så derfor dryppet det bensin. Thank God I'm back in business. Prøver å myke livet i Bamberg. It's quite nice too, because I'm getting closer every day, you know? We are writing and I'm quite positive about seeing you. Girls just wanna have fun. Jeg synes jeg hører den hele tiden. Okay? Girls just wanna have fun. Really? I just arrived in the city next to where she had her house. I said I was there. Asked if she would like to see me, and she said she can't avoid it anymore, so maybe, but she didn't have time right now because she was going somewhere else to another city. I got this déjà vu, and I got angry, and I was sad. I went out of the caravan and I saw this butterfly sticking to the grill. So I just picked it up and I was like, it won't fly, it's just sitting in my hands. I was walking for an hour, or maybe more, and I carried the wounded butterfly in my hands the whole time. It never flew away. And then I remembered that the last time when she drove to Istanbul, fleeing from me, she put up on social media that she had found a wounded butterfly on the way together with this playboy. They were like trying to heal this butterfly. I've never experienced something like this. It's totally crazy. I can understand that you're running away. Jeg tror ikke han der blir til å overleve, altså. Jeg tror han er halvdød. Han sitter også fast der, dessverre. Stakkars deg, du må ut. Jeg er redd for at du er død, altså. Spesielt for ikke å omdra opp seg. Day number 33. I just arrived, thinking of all the potential greatness in Poland. I went to a lake, had a swim. It was the first and the last time this summer, actually. It felt as if I was baptized and washed off the old person, you know, the one with the bad luck. I washed the car too, had photos of it for eBay. It's so nice. You're so nice. I love you so. I really do. You're beautiful. You know, I'm fond of you. I think of you all the time. Det er så typisk, altså. Nå får jeg beskjed fra eBay at annonsen som jeg har brukt hele dagen på å lage har blitt slettet. Det er rett og slett ikke lov å handle med sånne her type produkter. Jeg får ikke lov til å ha et opprop til vold. Jeg kan ikke bedrive nasjonalsosialistisk propaganda. Alle gjenstander med skjulte hakekors, hva er det? Elektroskrot. Det er ikke skrot, det er selv. Brukt undertøy. Men jeg har lov til å selv brukte BH så lenge de er vasket. Ja, her står det noe om dyr. Det er ikke lov å selge reptiler, primater og andre eksoten. Jeg brukte ordet eksoten. En sjelden eksotisk bil. Det er ingenting som fungerer, faktisk. Det er et under at jeg fortsatt søv godt om natt. Jeg var inne på apoteket og skulle kjøpe meg noen sånne beroligende spiller. Hadde faen ikke visekort, kunne ikke kjøpe noen ting. Ja, jeg gikk nå rundt og lette litt der jeg satt, og så gikk jeg bort på iskremboden, og der hadde jeg tydeligvis lagt visekortet mitt. Address failed. Reason address rejected. Problemene hopet seg opp. Situasjonen spisset seg til. Veien fremover er trang. I needed some quick advice, so I went to this esoteric shop in Berlin. As I normally have problems making up my mind when there is too much choice, I used like an hour to find the right deck. I ended up with the traditional one. You guys want to buy this deck? Yes, I said, this is correct. We want this. I was talking about myself, you know, in plural. And, you know, you can do that in many stores and it's okay. But in an esoteric shop, it's maybe not that okay because they don't know what kind of spirits you are talking about.
was my first time in an aesthetic shop, and I was like a little bit overwhelmed. And I lost my credit card there. This time I did not find it again. Berlin was too big for me, I didn't find it at all. Well, I had some bad advice, and then I went home. Jeg sitter I køen, kommer ingen vei. Hun mener at jeg manipulerer. Det faktisk første gang noen har sagt til meg at jeg manipulerer. Jeg vil jo fortsatt påstå at hun overdriver. Det vil jeg jo gjøre. Og ja, jeg kjører forresten hjem I den samme bilen. Jeg fikk solgt den I Tyskland. Nei, det var annerledes enn jeg trodde det var. Så det fucka, ikke sant? Yeah, they got me. They got me in the end. Bot. Her våkner vi altså opp med et helt knust hjerte. Og så går man ut og skal starte dagen. Siste dagen I Tyskland. Hvem disse menneskene? Det jo til og med på en bobilparkeringsplass, men dessverre var bobilparkeringsplassen full. Så alle andre bobilene sto på rekke og rad her. Men de jo borte alle sammen. Det jo bare jeg som bøsta. For jeg søv lenge om morgenen fordi at jeg har det helt jævlig. Så det plass der de selger radioer og bryggekamera. Jeg prøvde å ringe de her folkene 5, 6, 7 ganger I går, og når jeg kommer hit så det selvfølgelig stengt på grunn av at alle så ekstremt syke. Suksesshistorien her, den fortsetter. Ingenting fungerer. Ikke eneste ting har fungert. Ingenting. Null. I needed some fuel, so I went to a gas station. And there, I met this hitchhiker who wanted to go to Norway. I said, jump in, but I was a little bit afraid that he would get on my nerves. Yeah, I'm gonna take you some hours or an hour. I may be taking some rest, or I may camp, you know, just to be sure that I wouldn't need to be with this guy if he was a bad guy. This hitchhiker started praying for me while I was driving on the highway. Det så deilig å være I Danmark. Se på de her bølgene. Det går faktisk an å surfe her også. Danmarks største is. I saw the ferry going over to Norway, but my mission was still not complete. I had to drive back. Drive back? Are you out of your mind? Maybe, if that's what they call honesty. Jeg har det så dårlig at jeg begynte å skrike på åpen gate når jeg så et sånt minnesmerke om en redningsskøyte, en båt som dro ut for å redde andre mennesker, så døde alle ombord da de forliste. Altså folk som var 31 år gammel, 36 år gammel, 45 år gammel. Da begynte jeg å gråte. Hjertet mitt så såret, jeg har det så ondt. Så kommer jeg tilbake hit og så ser jeg at kanskje bilen min ikke reparert nå heller. Når jeg ved veis ende her og endelig skulle komme over til Norge og slippe der helvetes kontinenter. Det ikke sånn at jeg tenker at Tyskland generelt helt jævlig. Altså, mange ganger tenker jeg at det faktisk generelt også. Men jeg tenker bare at det som blir behandlet dårlig fordi at jeg har tatt feil valg. Jeg gjør ting som ikke riktig. Så jeg må bare forstå dette. Hvis bilen herpa nå og alt ødelagt, så vil jeg I hvert fall kunne komme på et Mercedes-verksted igjen I Tyskland og skikkelig klage. So I had ordered some spare parts from a company, and this guy called and said he couldn't send it to Norway because of this non-EU bullshit. I had given him my word on it, so I didn't just want to run away. The world is already full of lies, and I didn't want to be like that. My only function had been to just take with me Willem, the hitchhiker that prayed for me. I was just carrying out the mission of bringing him to the ferry. Nothing more. And then I went back again. Back to Germany. I drove to Flensburg to some German post office. Relativt irritert. Jeg relativt irritert. Jeg trodde at pakken kom til å komme I dag med de ekstra delene, men den kommer kanskje om 4-5 dager. Jeg kan betale ekstra, få den jævla pakken bare levert I dag eller I morgen. De bare, det går ikke an. Jeg har en bil, kan ikke jeg bare kjøre ned til den fordømte logistikksenteret deres og hente ut pakken der da? Nei, det gikk ikke an. Ingenting går an. Så jeg ringte dem 5 ganger, eller noe sånt, 4-5 ganger, og de la på til meg. It kind of reminded me of you. You said nothing.
But the day I left, you posted on social media and said that you were feeling alone and longed to be close to someone. Once, you even came close to happiness. Silent love. Verdammte pakket. Den passer jo perfekt inn. Here we go again, counting day number 50. This time, it kinda worked out. The wheels of fortune are a-turning. So hang on, cause it's speeding up. You don't wanna fall off, do you? You're riding the waves, surfing, getting through it, through the dark night. What are you gonna do about it? Just grab something and hold on, this thing ain't stopping. I have absolutely no idea if you're with me or if I am alone. If what you said about me was true, maybe you just don't care. But why do you then bother at all? Can't you see that I'm human? Did I really deserve all of this? All of this craziness? I did everything out of love. Silent love, maybe. I didn't say much. I wanted to show it to you, but you didn't give me a chance. Maybe someday you will. Thanks to everyone, thanks to all of you out there who supported me on this business trip. Yeah, and it isn't actually over, is it? Det var egentlig meningen at jeg skulle treffe en fyr i Oslo, komme og se på bilen og sånn her. Men så plutselig fikk jeg en melding om at det kunne hende at han skulle fære til Bulgaria i morgen. Så han hadde tenkt å sende en kvinne, som han sa, til å komme og hente bilnøklene og papirene. Og jeg skulle parkere bilen på Kongens Marina. Det har skjedd så mye rart på denne turen allerede at jeg føler at det er ikke vits å utsette seg selv for mer problemer enn man er nødt til å ha. We're counting day 55. I just arrived. Jeg skulle liksom selge bilen her på Stjørdal. Jeg har ikke lyst til å selge bilen lenger. Egentlig vil jeg bare kjøre denne bilen og dumpe den på havet. I just Oh, fuck that. Jeg føler ikke helt som om jeg er på ferie, men jeg tror jeg er nødt til å bare fære ut og sjekke den der fossen der borte. Jeg kom til Mosjøen i alle fall, før kortet var tomt. Kort avvist, ingen dekning. Ja vel, flotte Mosjøen, og så er det tomt. Kortet tomt. Det er jo fint her da. Det er ikke det det skal stå på. Jeg er så løy. Det er sånn her type nostalgi man er glad i. Det har oppstått en kommunikasjonsfeil på BankID, din digitale ID. We're counting day number 60. I'm back home. I'm so tired, Where is my wardrobe? Where's my suit? Fuck the suit, I just put the shit away. Where's my future? Where's my future now? Oh, the suitcase. Fuck that too. Let's close this chapter. Tell me, what good is silence anyway? Og så kjøpte jeg kjempefin tekanne. So, all you girls out there, I've got a great message for you. If you come over to my place, I will pay the drinks, cause I sold the Mercedes! Nå smiler gudene til meg, og jeg er klar for det her. Jeg er fornøyd der. Yes! Bare fiksa på en uke, 2 uker. Så alt i boks. Det er sykt! Dette her kommer til å bli et kupp. And you can't believe it.